Assalamu alaikum everyone. I am Said Mustasim Hasnain Saif, the chairperson of IEEE East West University Student Branch. Greet you to the amazing workshop that will be done by our assistant professor, Dr. Khalid Imtiaz Saad, sir. And the workshop is on LaTex. I hope you will like it and you can make something good out of it. Before starting the session, I would love to tell you that this session will be recorded and we will be opening a YouTube channel very soon, and we will be posting that recorded video of that YouTube channel, and we will be sharing the information in our Facebook page. And one more thing to announce, uh, inshallah, in the next month, that means in the December, we will be we will be doing our membership drive of IEEE East West University Student Branch. So those who are interested to join IEEE East West University Student Branch and feels the urge to get connected with IEEE, please be aware and stay with IEEE East West University Student Branch's Facebook page to get the regular updates. So as we have done our seminar on paper publishing on IEEE platform, we have thought that you should know how to write paper. Paper writing is a very tough process. For that reason, there are certain softwares, and LaTeX has a lot of software and a lot of interference. And we have thought of uh, giving you a vibe of how to write papers and how to write it efficiently. So we propose to our Honorable Khalid Imtiaz Saad sir to conduct this workshop, and he is among us right now. So I would love to call Khalid Imtiaz Saad sir to start his session. And if you have any question, you can ask on the chat box. Uh, I hope he will be seeing the questions in the chat box. Otherwise, if sir allows, you can put your mic on and then ask questions. So let's start our session. Okay, thank you, Said, and thank you, IEEE East West University Student Branch, to give me this opportunity to talk about this LaTeX. This is pronounced usually by the layman X. Ends the word ends with an X, but the actual pronunciation is LaTeX. But in any case, thank you for giving me this opportunity to be here. So this workshop, as I have been told, this will be a 2 days workshop, right? So today it will be 1 hour and tomorrow it will be another an hour. So I think it is already Said told about the question answer session, and I think that it will be better if I don't take questions tonight. Okay, so I will not be taking questions tonight, but I want you to write down all the queries that you have, or you can simply pass it in the chat box to Said, and he can compile those questions for me and then give me those questions later on, and I will answer or I will at least try to answer all your queries tomorrow. Okay, so does that sound good, Said Mustasim? That's perfect, sir. Thank you. Okay, thank you. Okay, so the first thing that I want you to know is, before going into the details of my presentation, okay, I have prepared some sort of presentation. It might not be as good as that of Professor Anisul Haq yesterday. I was also there, and as a matter of fact, I myself learned quite a bit from Professor Anisul Haq's presentation in any case. But the thing is, I have prepared a presentation, but I will go into that just a bit later. First, I want to talk to you about a few very key points that I need
need to spell out, I think. The first thing is, so what Said was referring to as writing a paper. Okay, so LaTeX is just a tool of writing. You can write it in any software as you want. Okay, there are, as a matter of fact, there are a few LaTeX engines, LaTeX engines in itself. So you can choose either of those. You can choose Microsoft Word, or you can choose different word processors in other different operating systems, right? So LaTeX will not help you to write the paper itself. So you need to come up with the contents. You need to do your research. You need to, like Professor Anisul Haq mentioned yesterday, that you need to do actual research first, and then you may go and say, okay, I have conducted a substantial amount of research, and this is probably worth publishing. Okay, so first of all, you need to do the research, then you can think about writing a paper. And then I guess as you are already in this workshop, I am assuming that most of you were present in yesterday's workshop as well, because it looks like you are really interested about writing papers or researches. So so that's point one. All right. So you need to do the research. You need to make good results, and you need to be a good writer. Okay. So there is a whole different paradigm of academic writing, that how you should write and like you know, you have written or you have studied a lot of things in English grammar when you were younger, that, you know, letters to your friends, letters to your parents, or applications for sick leave, or those sort of things, right? So those have different patterns. Just like that, academic writing or papers or dissertations or theses, those have different patterns. You cannot, for example, a Facebook post. A Facebook post is an informal writing, but right, but a paper or an article will be a formal writing. And even in the class of formal writing, the subclass, I should say, the subclass of academic writing is quite different from other types of formal writings. Okay, so I'm not going to cover that, right? I'm not going to tell you how to do a research. I'm not going to tell you how to write a paper. I'm not going to tell you how to write, how to do the academic writing. All I'm going to tell you is that how you can use this software, LaTeX, for your disposal, so that what you have in mind, the contents of your paper that you already have, you can present it in a more efficient way. Or in other words, the time that you have for writing a paper, you can focus most of the time in writing the contents and not on the formattings or styles or line spaces or font sizes and those sort of I should say mechanical or dare I say trivial things. So LaTeX will be a very good tool for that, but you need to come up with your content. You need to come up with your substantial amount of research. Otherwise, no matter how good software you use or how marvelous your paper looks, if it doesn't have content, if it doesn't have substance, then it will be thrown out of the window. Right? So having said all that, I would like to start my presentation. And okay, before going to the presentation, I forgot to mention one other point, that this workshop is will be for 2 hours, right? So 1 hour today and another 1 hour tomorrow. So it will be impossible for me to make you an expert of LaTeX in these 2 hours, right? I myself, I don't consider myself to be the expert of LaTeX. There are very good people out there in the internet or in other countries. In fact, I was very surprised when, as a matter of fact, I was
I was very surprised when Said approached me, because yeah, I know for a fact that in East West University there are people who are far better in LaTeX than myself. But in any case, I would like to share what I know. But the thing is that if you think that after these 2 hours of workshop or 2 days of a workshop you are going to be an expert on LaTeX, then you are very mistaken. Okay, so what I will do is I will just give you some basic idea, and I will just give you some basic idea, and I will give you the resources that you can look into if you want to solve some problems that may arise later when you will be able to write an actual paper. So you will not left alone after these 2 days session. I think that you will have a confidence that you will be able to work with LaTeX, and you will have some resources that you can look up to if you want to solve any future problems that you might have. Okay, so having said all that, having those disclaimers, I will now jump on to my presentation. Okay, there it is. And also I'm going to turn off the video because the video will be at an inset in any case. So there you go. Okay, so this is my credentials, right? So I'm an assistant professor of the Typology department in East West University, and I will be talking about working with LaTeX. So and by the way, LaTeX was introduced in 1984. So it has been 36 years. So it goes back before the microcomputers. Okay, so the personal computers or the laptops, those are later creation. Those came into later, after LaTeX. So LaTeX is way LaTeX was developed way before those. So the first thing we know about LaTeX is it's not really a so-called word processor, right? But it is rather a typesetting software system that basically does the job of what just like a word processor. Okay, so when we say it's not a so-called word processor, we mean that it's not like our familiar word processors, just like Microsoft Word. So in Microsoft Word, you just open a new file, you just type whatever you want, you change the styles, you change the font size and whatnot, and this is basically known as So this is basically known as what you see is what you get type of softwares. So in MS Word, we get what we see in our screen, right? And you exactly know what I mean by this, I think, because the print that you are going to get from the MS Word will look exactly like the one you have on your screen. But in LaTeX, the document is not compiled unless you compile it. Okay, so in a very I know the last sentence is not really maybe technically not 100% correct, but I have chosen this wording or this sentence just to just to make yourself at home. So in layman's terms, it's almost like a programming tool, and the user needs to write some codes. So that codes definitely is not robust as C or Java or any other programming software, but there are some codings, and there are some type settings where you can which you can apply to create your document. But why do we need to make this complicated, right? In MS Word, you can simply type, and there is a wonderful graphical user interface or GUI, and you can do whatever you want.
But why do we need to write codes? Isn't it a bit complicated? And yes, to be honest, it is a bit complicated, but whether you want to embrace that complication depends on what you are writing. Okay, so MS Word is a very good tool for writing, you know, a 6-7 page lab report. Okay, I know the undergraduate students are flooded with different types of lab reports. I am one of the faculty members who are giving you lots of lab reports and assignments. And those lab reports, as this semester is online and the previous semester also was online, you use MS Word, right? Mostly you use MS Word for writing those lab reports. But that's only a 6-7 page, IS 10, 15, maybe 20. I haven't seen more than 20 pages in a lab report so far. So that is a very small document. But as soon as you are trying to write a huge document or trying to prepare a huge document, let's say a 200+ page dissertation. Okay, there will be lots of figures, there will be lots of tables, there will be lots of cross references. So, and a lots of equations. There will be those sort of things. Then probably, in my opinion, MS Word is not a very good choice. And also, if we want to write IEEE format journal article, MS Word creates a lot of issues. So just the thing that I said before, that in MS Word, you need to worry a lot of, you need to give a lot of time to make those, make the document look like the IEEE format journal. Okay, but in LaTeX, it is quite simple. For example, what kind of issues that the MS Word can create if you want to write a journal or if you want to write a 200 pages dissertation? Maybe something like this, right? So if you want to move a picture in Microsoft Word, it actually messes you up. And here is an exactly an example how and what exactly is get messed up, right? So excuse me. So you can see that the figure is not really at its ideal place in any case. So this is a very common. And when I was a student, when I started my PhD, and when I started writing papers, right? When I started writing papers, then this was a very difficult time for me to write the papers in Word. And remember that we are talking about the Word 365, right? Today we are talking about Word 365, but back in, I don't know, maybe 8 years earlier, there were no Word 365. The MS Word was not very robust like it is now, right? So it was quite difficult. And there are some other things as well. So I will go over these advantages, not one by one, but in general, the main thing is you don't need to worry about the format, right? You don't have to worry about the format. There are built-in formats. There are formats for, excuse me. Sorry. So there are built-in formats for IEEE journals and Elsevier journals and other articles. You can create your own stylings and those sort of things. Sorry. So how does this work, right? So as I have already mentioned that it is a typesetting software system. So you write some codes. So you need to write the material, right? You need to write what you are going to place in your paper. And then you need to tell LaTeX that, okay, this is the document title, this is the author's name, this is the body, this is the figures, this is the tables, and those sort of things. So to let LaTeX know that what is what, you need to write some codes.
simply put. Okay, so basically, if you want to write something at the right hand side, if you want to produce something which is shown at the right hand side, you need to write something which is shown at the left hand side. This is a paper written by myself and Professor Anisul Haq, and that was published in 10 Sim 2020 this year. So basically, as you can see, that the right hand side looks very good, right? It's there are a few figures, there are a few tables, and it is a two column format. But at the left hand side, it is all like it doesn't even look like a word processor. It barely looks like some scrambled words in Notepad, right? There is no formatting at the left hand side. So yeah, this is basically LaTeX, and that's where the the complexity comes, right? So at first, yes, it is daunting, right? It may be daunting, and let's face the reality, it is daunting. I'm not going to sugarcoat this. It is really daunting. But when you practice more, it's not that difficult. Okay. So this is what I thought, number three point. This is what I thought, that okay, fine. Is there any sort of word processor that can work with LaTeX and that can do the codings in the background so that I can do my work pretty easily? And the answer is yes. There is some software. In particular, there is at least I know about one software, and that basically gives you a better look and feel. Okay, and that software is called LaTex. Okay, that software is called LaTex. Now, as you can see at the right hand side, we are having the same document as the output, as I have shown in your previous slide, but at the left hand side, it does not look as bad as in the previous slide, right? So I'm just going to pause it. Or in any case, if you I don't want to pause the video. So if you look at the left hand side, you can see that okay, there are some resemblance between these two. It is not as alien as it looked in the previous slide. So as you can see, there are a lot of writing and less amount of coding. Okay, so in my 2 days of workshop, I will be giving you some insights about this software, LaTeX. Okay, so okay, I have told you that I will take questions afterwards, but I think that there are a lot of new things that you have learned. So I will give you some time to ask me some questions if you want right now. So up until this point, do you have any questions? You can ask me. So Said, did you get any questions in your chat box? No, sir. I haven't. Okay, so but okay, I have one for my personal side. Okay, yeah, sure. Go ahead. So in the leaks form or the likes form, there are tables, and in the actual form there are also tables. But under the tables there are writings. Is there any code in the writing, or just the writing? Okay, so no, there is no code in the LaTeX form. So usually you can write different codes in LaTeX, okay, because the LaTeX works on LaTeX. All right, LaTeX work on LaTeX, so you can write codes if you want, but LaTeX is a very strong and a very robust software, so you don't need to write code. You don't need to, but if you are comfortable with writing codes, then you can go ahead and write codes. But in this document, I did not write any code. Probably these blue lines
Maybe you have seen some. I will show you. I will show you this document, right? Okay. So so then I will explain. But the blue lines are equations, and there are some gray boxes. So those are references. Okay. Okay, I got it. Okay, no worries. Okay, so let's talk about how does LeTeX work. Okay. So LeTeX works with a LaTeX engine. For example, Miktex. Okay, Miktex, or it is pronounced in various ways. It can be pronounced in Miktex, it can be pronounced in Miktex or Miktex. I have heard a lot of different variations. So I'll just call it Miktex. So the thing is, we write in LeTeX. LeTeX consults with the underlying Miktex, and it converts our writing into the PDF format that we want. Okay, so we don't need to worry about, again, we don't need to worry about the different styles and formattings and the other things, the placements of images. We don't need to worry about all those things. LeTeX takes care of it, and LeTeX does that by consulting with Miktex. And before going to LeTeX and Miktex, I haven't shown her face or shown her credentials in this presentation. But for the record, I would like to thank my PhD supervisor. She is an associate professor in the University of Newcastle, Australia. Her name is Galina Mirzaeva. She is a Russian lady, and she introduced me with this software. And after being introduced by her to this software, I barely wrote anything in MS Word. Okay, so not only my PhD thesis, which was basically around 250 pages in length, including all the front pages and references, the PhD thesis, the journals I wrote, the conference papers I wrote, and even the lab manuals that I prepared for you. Okay, in East West University, I use LeTeX. And also there is a very important advantage of LeTeX, that it is completely free. You don't need to think about buying the software at all. Okay, LeTeX, all the variations of LaTeX, LeTeX, and everything is free, completely free. For MS Word, you know, it's not free, so we shouldn't be using MS Word the way we use probably. But I'll leave it like that and move on. So in any case, so LeTeX, how does LeTeX work? So you type on LeTeX, all right? So LeTeX has a window. I will show that window in a minute. LeTeX has a window, and you type on that window. Underlying LeTeX, there is Miktex. Okay, so Miktex is the actual LaTeX engine, and with the help of Miktex, it gives you the output as the IEEE format, or in any format that you want. Okay, so we are really interested about IEEE formats because I think that's one of the most difficult formats to work with. IEEE really has the most difficult format. Elsevier formats can be written easily in MS Word or in any other software, because the main thing about the IEEE format is that it is a 2-column format. So it has a lot of you know, the slide that I have shown, that you move a figure in anywhere, and a tsunami happens in your document. So I think I will stick with IEEE, but you can do other formats as well. So we have all the excellent features of LaTeX, and we have a very good graphical user interface, or GUI, which not really looks like MS Word, but it gives you a better look and feel. Okay, so it's not as powerful as the MS Word. The GUI is not as powerful as the as Microsoft Word, but it does the work. So I'd like to talk about installation of LeTeX, and I want you to install these two software,
and follow the installation steps that I'm going to mention now, so that tomorrow you can show me some of your work that you have done. And after tonight, after today's session or tonight's session, I will give you some tasks. It will be a very simple task. I'm not going to write a paper. I'm not going to tell you that, okay, you need to go go to your research and you need to come up with a 5 or 6 pages IEEE format paper. I'm not going to do that, but I will give you some tasks. So first things first, you need to download Miktex from this link. Okay, that is you can search in Google as well. You can simply write download Miktex, and then this will come up. So according to your OS or operating system, you need to write the correct version of Miktex for you. Okay, so if you're using Windows, download the Windows version. If you're using I don't know, probably most of you are using Windows anyway. But in any case, if you are using Unix or I don't know, Linux, then download your preferred version. Then you install Miktex, all right, or Miktex, whatever. Then download leaks from leaks website, leaks.org/download, and then install leaks. While installing leaks, you need to select the path of the folder that contains text.exe file. Okay, you need to select the path of the folder. It is and if you are confused, then you can go to the documentation of leaks. Okay, leaks has a very good documentation, and it will help you quite a bit if you are stuck in any way. But you need to show that file, and usually the folder path containing the text.exe file looks like this. Okay, so as you can see, I'm using a 64-bit software. This is I just copied this path from my own Windows. So in your case, it can be a little different, and it will be dependent on the version of Miktex. I think right now the latest version is 2.11. And for leaks, I'm using 2.1, but I think the latest version is 2.3. So in any case, please download the latest version so that you can do some work. So all of this was kind of introduction, right? I will go to the workshop in any minute, but the topics that I'm going to cover is how to create a document, how to change the settings, the formats, IEEE or Elsevier, select setting different styles, title, author, those sort of things, adding citations, adding cross references. These two are different, right? These two are I don't know if you know or not, but citation means when you cite an external paper. Okay, and cross reference is let's say you are telling that in table 2.1 I have discussed this, or figure 1.5 shows that this and this, blah blah blah. So figure 1.5, that is a cross reference. You are referencing one part of your document at the other part, right? So this is known as cross reference, and citation is just paper citation. Then you need to add how to add the tables, how to add figures, equations, and how to add text codes. So or tech codes. So I will not go into details about the codes. I will not show any of the codes. Okay, I will just simply show you how to do that. But the rest of the features that I will cover. So up until this point, if you have any questions, please feel free to ask. Sir, Hassan Ovi is saying that it will be very helpful if sir speaks in Bangla. There are some technical word which is difficult to understand. Okay, তো এইটা তো আগে বলা দরকার ছিল। আমি এতক্ষণ ধরে ইংলিশে কথা বলার পরে তারপরে এটা বললে কিভাবে হবে? আচ্ছা ঠিক আছে, okay fine. I don't mind speaking in Bangla. I think I'll mix it up a bit, right? So it is a formal workshop in any case. So I should speak English. Sir, do you download packages like Text Studio need
whenever any packages is missing while writing code? Okay, okay. That is actually a very good question. Yes, if you, I think most of the packages are covered in Miktex and Leaks. Miktex and Leaks এর মধ্যে অনেক কিছু built in দেওয়া আছে, বাট যদি এগুলো দরকার হয় সেক্ষেত্রে আমরা লাইব্রেরি আছে, লাইব্রেরি থেকে নামিয়ে নেওয়া যায়। ঠিক আছে, it is very easy. Like I said, everything is Leaks is about everything about Leaks is free. So just Google করলেই হবে যে Leaks এর এই লাইব্রেরিটা কোথায় আছে, সেখান থেকে নামিয়ে নিলেই হবে। ওকে, সো ইয়েস, ইনস্টল করার পরে তারপরে আমার আসলে ঠিক মনে নেই ইনস্টল করার পরে লাইব্রেরি নামাইতে হয় কিনা, বিকজ I have been using this laptop from 2017, and I think the first software that I installed here is Miktex and the Leaks. So I don't quite remember first day কি এটা করতে হয়েছিল। That is a good question. I will look into that, and I will answer exactly to the point. I will try to answer to the point tomorrow. Okay. So any other questions? কারো যদি প্রশ্ন থাকে আপনারা মাইক অন করে প্রশ্ন করতে পারেন, সমস্যা। আই হোপ কারো প্রশ্ন নাই স্যার, আপনি কন্টিনিউ করুন। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আমি বরং আমার এই প্রেজেন্টেশনটা অফ করি এবং আমি okay, so this is what you have been waiting for, I think, for the last half an hour, a little more than half an hour. So this is the Leaks window. So if you want to go to Leaks, like এটা হচ্ছে Miktex এবং Leaks install করার পরে। Okay, so after you have completed the installation and probably downloaded some libraries, then this is the part. So you can simply go to your start menu and then go for this, or in Word it is in this মানে এই Windows Office Windows 7 or Windows 10. Yeah, it is Windows 10. হ্যাঁ, Windows 10 এটা খুব সোজা। সো জাস্ট Leaks লিখে টাইপ করে এন্টার দিলে হয়ে যাবে। এন্টার দিলে এই উইন্ডোটা চলে আসবে। ওকে, সো ও বাই দ্য ওয়ে, এই ইন্টারনেটে কিন্তু অনেক টিউটোরিয়াল আছে। So you can find numerous tutorials of Leaks, and I'm pretty sure যে আমি যে টিউটোরিয়াল দেখাবো তার তুলনায় অনেক বেটার টিউটোরিয়াল আপনারা সবাই পাবেন, বা তোমরা সবাই পাবা। আই ডোন্ট নো, সবাই মনে হয় স্টুডেন্ট, সো I guess I'll just use to it. So in any case আমরা একটা নিউ ডকুমেন্টে যাব। ওকে, সো ফাইল থেকে নিয়ে গেলাম এবং তারপরে আমরা এখানে টাইপ করব। টাইপ করার আগে যে জিনিসটা, মানে দিস ইজ আওয়ার ওয়ার্ক স্পেস। সো যেমন এইখানে যেমন তোমরা সবাই বুঝতে পারতেছো যে দিস ইজ নট লাইক ওয়ার্ড, রাইট? এইখানে কিন্তু কোনো পেজ নেই। ওয়ার্ডে যেমন যখন আমরা শুরু করি তখন শুরুতেই একটা পেজ থাকে, কিন্তু লিক্সে আসলে কোনো শুরুতেই কোনো পেজ নেই, এখানে টানা লিখে যাইতে হবে। পেজিং Leaks automatically করে নেবে। We don't need to worry about the pagings. We just need to worry about the styles. So the first things first is we need to click on document and then go to settings. So here we have all sorts of different settings. Okay, so a document class থেকে আমাদের যে ডকুমেন্ট ক্লাস, সেই ডকুমেন্ট ক্লাসের মধ্যে বেশ কিছু ডকুমেন্ট ক্লাস বিল্ট ইন বানানো আছে। So as you can see, there are article classes, there are book classes, and article ক্লাসের মধ্যে IEEE transaction তিনটা অপশন আছে। So this is generic IEEE transaction, this is for computer society, and this is magnetics. So we are really interested about the IEEE transaction. So this is class IEEE tran. এই যে এখানে টুল টিপটা যদি খেয়াল করো তাহলে দেখবা যে this is IEEE tran. I think you all need to download this as well. I think probably I should have shown you this, but
ওকে, আমি চেষ্টা করব যে এখন কিছুটা দেখাই, তারপর চেষ্টা করব যে কিভাবে ডাউনলোড করতে হয় সেটা সেটা দেখানোর জন্য। স্যার এই উইন্ডোটা কিভাবে এনেছিলেন? লিক্সের ভিতরে ঢুকলেই এই উইন্ডোটা চলে আসবে। লিক্সের ভিতরে ঢুকে জাস্ট ফাইল থেকে নিউয়ে গেলে, ফাইল নিউ, অথবা ইউ ক্যান প্রেস কন্ট্রোল এন ফ্রম ইউর কিবোর্ড। ওকে, সো কন্ট্রোল এন। আর পরে আচ্ছা আরেকটা ডকুমেন্ট হয়ে গেছে। আর পরের যে উইন্ডোটা সেটা হচ্ছে ডকুমেন্ট থেকে সেটিংস, ডকুমেন্ট দেন সেটিংস। ওকে, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। সো বাম পাশে হচ্ছে অনেকগুলো অপশনস আছে, আমি এক এক করে অপশন গুলো একটু দেখাই, আমি সবগুলো ডিটেইলসে যাব না। সো আর্টিকেল হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ক্লাস, তারপরে IEEE ট্রানজাকশন আমাদের এইখানে আছে। ইউ ক্যান গো ফর এলসেভিয়ার or Elsevier obsolete version. Then you have a lot of different classes. You will have books. Okay, book class. In fact, I wrote my thesis in a book class. I'm talking about my PhD thesis. My PhD thesis is a book class. Then in fact, you can write your CVs. Okay, যারা পাশ করে যাচ্ছে তারা এই অপশনটাও দেখতে পারো। You can write your CVs. Then you can write letters and whatnot. So that's probably exhaustive. So we will select IEEE transactions as we are trying to write IEEE transactions. Then we're going to modules. এই মডিউল গুলো এইখানে যে অনেকগুলো মডিউল আছে, this is a little bit advanced, so আমি এইটাতে খুব একটা যাইতে চাচ্ছি না। আমরা যদি ডকুমেন্ট ক্লাসটা ঠিক করে দেই, then everything will fall into pieces. সো এইটা নিয়ে আমাদের খুব একটা চিন্তা করার দরকার নেই এই মুহূর্তে। Let's go to local layout. It's not a big deal. So let's go to font. So fonts এ আমরা ইচ্ছা করলে বিভিন্ন রকম ফন্ট দিতে পারবো। সো এইখানে ওয়ার্ডের সাথে একটা বড় পার্থক্য হচ্ছে, ওয়ার্ডে কিন্তু আমরা ফন্টটাকে সিলেক্ট করে দেই জাস্ট অ্যাজ দ্য ফন্ট। সো there are a lot of fonts, Calibri, Cambria, Times New Roman and those sort of things. বাট এই জায়গায় আমরা আসলে ফন্টের ফ্যামিলি নিয়ে কথা বলতেছি। সো ফন্টের ফ্যামিলি আসলে মেইনলি লিক্সে বা ল্যাটেকে ফর্মের ফ্যামিলি আসলে তিনটা। একটা হচ্ছে রোমান বা সেরিফ, আরেকটা হচ্ছে স্যান্স সেরিফ, এবং আরেকটা হচ্ছে টাইপরাইটার। সো রোমান হচ্ছে সেই ফন্টগুলো যেগুলোতে ধরো আমরা যখন এম লিখি, দ্য লেটার এম ফর মালয়েশিয়া। সো এম যখন আমরা লিখি, এম এর চারপাশে কিন্তু কিছু কোণা বের হওয়া থাকে, রাইট? সো কোণা বলতে হচ্ছে টাইমস নিউ রোমানে যেমন যদি আমরা ইয়া করি, এম এর যে উপরে দুই মাথায় লেফটে এন্ড রাইটে দুইটা কোণা বের হওয়া থাকে, নিচে হচ্ছে একটা আন্ডারলাইনের মতো থাকে। কিন্তু এরিয়াল যে ফন্টটা অথবা ক্যালিব্রি যে ফন্টটা, সেটাতে কিন্তু এই জিনিসগুলো থাকে না। সো ক্যালিব্রি বা এরিয়াল ফন্ট গুলো হচ্ছে আসলে sans serif ফন্ট। এটার নাম হচ্ছে sans serif. You can Google it up and see for yourself. This is very interesting. মানে এই ফন্টের ফ্যামিলি গুলো বেশ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আর কি। তো sans serifটা হচ্ছে গিয়ে এরকম ফন্ট, এই যে যেমন এই যে হেলভেটিকা, তারপরে এরিয়াল কি এখানে আছে কিনা আমি শিওর না, এরিয়াল মনে হয় নাই, এরকম বেশ কিছু ফন্ট আছে। সো আই এম নট গোয়িং টু ডিটেইলস। রোমানের মধ্যে যেমন বিভিন্ন রকম রোমান ফন্ট আছে, হচ্ছে এই যে সেঞ্চুরি, স্কুল বুক, প্যালাটিনো, টাইমস রোমান যেটা আমরা টাইমস নিউ রোমান যেটা আমরা ইউজ করি, সেরকম বিভিন্ন রকম ফন্ট আছে। বাট দ্য থিং ইজ, এইখানে হচ্ছে ল্যাটেকের সবচেয়ে বড় মজার ব্যাপারটা, সেটা হচ্ছে ইউ ডোন্ট নিড টু ওয়ারি অ্যাবাউট দ্য ফন্টস বিকজ ইউ হ্যাভ সিলেক্টেড IEEE ফরম্যাট. So as you have selected IEEE format, all the font sizes and fonts will be taken care of. Okay? As we will see, everything default. We will keep everything default, the base size default. We don't need to worry about anything, and it will be taken care of. Text layout. Okay, let's go to text layout. Text layout, keep everything default. Don't change anything, and it will be taken care of. Page layout, you can go for different sizes of pages. Okay, A0, A1, A2, A3, A4. So, okay, I'm going to ask you the questions. Do you know the difference between, I don't know, A4 and A3? What's the difference between A4 and A3? The size of the paper. A3 is bigger, actually.
A3 is bigger. How big? How big? কত বড়? Probably 16 times. No, 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 not 16 times. এই একটা A4 পেজ, দুইটা A4 পেজকে যদি পাশাপাশি রাখো, দুইটা A4 পেজকে যদি পাশাপাশি রাখো তাহলে একটা A3 পেজ পাওয়া যায়। আচ্ছা। ওকে, সো নাম্বারিংটা এভাবে করা হয়েছে যে দুইটা A4 পেজকে যদি পোর্ট্রেট ভাবে পাশাপাশি রাখো তাহলে একটা ল্যান্ডস্কেপ A3 পেজ পাওয়া যাবে। ওকে, সো উপরে নিচে যদি রাখো, উপরে নিচে যদি রাখো, হ্যাঁ, সো বেসিক্যালি ল্যান্ডস্কেপ মানে A4 হচ্ছে অলমোস্ট 8.5x11। হ্যাঁ, ও 8.5x11 আসলে লেটার সাইজ, ইউএস লেটার যেটা সেইটা, বাট A4 হচ্ছে মনে হয় 8.3 and 11 পয়েন্ট সামথিং। সো এইটার A3 যেটা সেইটার উইডথ হচ্ছে 11 আর লেংথ হচ্ছে 8 into 2 which is 16। ওকে, সো আবার A3 কে দুইটা পাশাপাশি রাখলে পাওয়া যায় A2, দুইটা A2 কে পাশাপাশি রাখলে পাওয়া যায় A1 and so on and so forth। Okay, but in any case you don't need to worry about this, leave it as default, okay, because we have set in the document class that it is an IEEE format document, so it will be taken care of. Page margins, no need to worry about that. Okay, language, colors, numbering and TOC, so everything will be taken care of. The only thing, and I will suggest you to go through these, okay, go through these in any case, so you will have a good insight if you keep working on this. But by the way, don't lose your grade. আবার বললো না যে আমি বলছি লিক্স নিয়ে পড়াশোনা করতে বা লিক্স দেখতে, তারপরে আবার যে স্যার লিক্স দেখতে দেখতে এই কি অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে জমা দিতে পারিনি, এটা সাত স্যারের দোষ, এগুলো আবার বলতে যাবে না কিন্তু। সো অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য জোক, আমি এইখানে মেইনলি ফোকাস করব হচ্ছে ফ্লোট প্লেসমেন্ট। ফ্লোট প্লেসমেন্ট, হোয়াট ইজ আ ফ্লোট, আই উইল গো ইনটু দ্যাট, বাট ফ্লোট প্লেসমেন্টটা আমরা একটু দেখবো, আর ল্যাটেক্স প্রিয়াম্বল, এই দুইটা জিনিস আমরা একটু দেখবো। এই দুইটা জিনিস এইখানে বেশি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ আমাদের ফরম্যাট কিন্তু ডিফাইন্ড। ওকে, যেহেতু আমাদের ফরম্যাট ডিফাইন্ড, কাজেই আমরা আর তেমন কিছু নিয়ে চিন্তা করবো না। সো আই এম জাস্ট গোইং টু ক্যান্সেল দ্যাট। এন্ড এইটা হচ্ছে ডকুমেন্টের ক্লাসিফিকেশন। ডকুমেন্টের ক্লাসিফিকেশনের পরে আমরা এই যে বাম পাশে উপরে একটা কথা লেখা আছে, দ্যাট ইজ স্ট্যান্ডার্ড। ওকে, এটা একটা ড্রপ ডাউন মেনু। তো এইখানে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে এই জায়গায় আমরা বেশ কয়েকটা অপশনস দেখতে পাবো। সো ফর এক্সাম্পল, আমি যদি এই নিচে এইখানে চলে যাই, যে একটা হচ্ছে সেকশন, ওকে, দেন সাবসেকশন, দেন সাবসাবসেকশন, দেন প্যারাগ্রাফ এন্ড দেন সাব প্যারাগ্রাফ। Then at the bottom we have the title, we have author, we have date, abstract, address, right address, and etc. Now what does this mean? This means that যখন আমরা কোনো কিছু একটা লিখবো তখন সেইটা কি আমরা অ্যাবস্ট্রাক্ট লিখছি, নাকি মেইন বডি লিখছি, নাকি অথরের নাম লিখছি, নাকি টাইটেল লিখছি, সেটা আমরা এইখান থেকে সিলেক্ট করে দিব। So for example, if we want to write the title, আমরা টাইটেলে ক্লিক করলাম, তারপরে লিখলাম this is the title of the paper. Okay, so this is our title. আমরা এই যে ড্রপ ডাউন মেনু থেকে টাইটেল সিলেক্ট করলাম, সিলেক্ট করে এটা লিখলাম। তারপরে আমরা যদি এন্টার দেই, দেখবো যে ড্রপ ডাউন মেনুর এই যে জায়গাটা এখানে অটোমেটিক্যালি স্ট্যান্ডার্ড হয়ে গেছে। Right, so it recognizes that you have written the title of your paper. So now আমরা কি করব, টাইটেলের নিচে কি থাকে বলো দেখি, পেপারের টাইটেলের নিচে কি থাকে? স্যার অথর নেম। অথর নেম। ওকে, তাহলে আমরা এইখান থেকে অথর নেম লিখি। So this is, let's say, authors. Okay, author 1 and let's say author 2. And there will be some affiliation. So আচ্ছা, এই জায়গায় একটু ব্যাপার আছে, সেটা হচ্ছে যে লিক্সে অথবা ল্যাটেকে যদি আমরা দুই লাইন লিখতে চাই একই ফরম্যাটে, তাহলে আমাদের এন্টার না চেপে, কিবোর্ডের এন্টার না চেপে কন্ট্রোল প্রেস করে এন্টার চাপতে হয়। কন্ট্রোল দেন এন্টার,
কন্ট্রোল প্রেস করে এন্টার, তাহলে দেখবা যে এই যে উপরে যেমন টাইটেল থেকে যখন আমরা নিচে নেমে যখন এন্টার দিয়ে নিচে নামছি একটা নিউ লাইন বানানোর জন্য, তখন কিন্তু এই জায়গায় স্ট্যান্ডার্ড হয়ে গেছিল, তখন এটা চেঞ্জ হয়ে গেছিল। বাট আমরা যদি কন্ট্রোল দিয়ে এন্টার নামি তাহলে কিন্তু চেঞ্জ হবে না। ওকে, সো affiliations and also let's say email addresses. Okay, দেন এই তিনটা লাইন হচ্ছে আমাদের অথর ফরম্যাটে থাকবে। অথর ফরম্যাটটা কি সেটা নিয়ে আমাদের চিন্তা করার দরকার নেই, উই হ্যাভ অলরেডি মেনশন যে আমাদের টোটাল ডকুমেন্টের সেটিংস হচ্ছে IEEE ফরম্যাট, সো ইট উইল বি টেকেন কেয়ার অফ। দেন কি থাকে, অ্যাবস্ট্রাক্ট, রাইট? তারপরে থাকে হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট, সো উই উইল সিলেক্ট অ্যাবস্ট্রাক্ট and we will write this is the abstract of the document. আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে আমি মনে হয় এই যে ওইখানে ক্যান্সেল দিছিলাম তো ওইটা, yes IEEE ফরম্যাটটা সিলেক্টেড হয় নাই, সো আমি IEEE ফরম্যাটটা সিলেক্ট করে দেব। ওকে, সো দিস ইজ দ্য অ্যাবস্ট্রাক্ট অফ দ্য ডকুমেন্ট। তারপরে থাকে হচ্ছে ইন্ডেক্স টার্মস বা কিওয়ার্ডস, সো আমরা এখানে কিওয়ার্ডস লিখি। Okay, so index terms, I don't know, term 1, term 2, term 3, etc. And then we move on to section. So the first section, let's say it is introduction, right? So section 1 is introduction. Okay, so আমাদের একটা পেপার লেখা আমরা শুরু করলাম। এখন আমি এতটুকুই দেখাবো, এর বেশি আমি আর যাব না, আজকে আর বেশি সময়ও নাই, সো আমি কুইকলি র্যাপ আপ করে দিই এবং আমি যে পেপারটা তোমাদেরকে আমি দেখাইলাম সেটা আমি একটু দেখাবো। এরপরে এইটাকে যদি আমরা পিডিএফ এ কনভার্ট করতে চাই, এখন এইখানে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, সেটা হচ্ছে লিক্সে সরাসরি পিডিএফ এ কনভার্টেড হয়। সো ওয়ার্ডে যেরকম আমরা ওয়ার্ড ফাইল হিসেবে সেভ করি, তারপরে সেটাকে আমরা পিডিএফ এ কনভার্ট করি। ইন LaTex অর ইন লিক্স দিস ইজ নট নেসেসারি। এই যে এইখানে দুইটা চোখের মতো বাটন আছে, দুইটা চোখ, এন্ড দি কিবোর্ড শর্টকাট ইজ Ctrl+R। এই জায়গায় যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে একটু সময় নিবে, সময় নিয়ে সরাসরি পেপারটা তৈরি হয়ে যাবে। ওকে, এবং বুঝতেই পারতেছো যে দিস ইজ বেসিক্যালি দিস ইজ এ ডাবল ফরমেশন। মানে এটা দেখে যদি না বুঝো তাহলে আমি দেখাবো আর একটা ডকুমেন্ট, আমি প্রিপেয়ার্ড একটা ডকুমেন্ট দেখাবো, সেটা দেখলে আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবো। সো দিস ইজ ডাবল ফরম্যাট ডকুমেন্ট। নাও আমি তোমাদেরকে আমাদের প্রিপেয়ার্ড একটা ডকুমেন্ট একটু দেখাই। এই ডকুমেন্টটা হচ্ছে প্রিপেয়ার করা। ওকে, সো যে জায়গায় সবকিছু লেখা আছে অলরেডি, এখানে সবকিছু লেখা আছে, বাট আই হ্যাভ চেঞ্জড অল দ্য স্টাইলস ইন স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট। স্ট্যান্ডার্ডে আমি সবকিছু লিখে রাখছি। ওকে, সো আমি জাস্ট এখন এই লেখাগুলো অলরেডি আছে, আমি শুধুমাত্র তাদের স্টাইলগুলো চেঞ্জ করব। স্টাইলগুলো চেঞ্জ করে আমি তোমাদেরকে দেখাবো। সো ফার্স্ট আমি যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে দিস ইজ এন IEEE ফরম্যাট ডকুমেন্ট। সো আমি যদি এইটাকে পিডিএফ বানাই তাহলে এটা দেখতে এরকম হবে। ওকে, সো এটা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে দিস ইজ এন IEEE ফরম্যাট, বাট দিস ইজ অল জ্যামড আপ, রাইট? এখানে সবগুলো মানে একটা মানডেইন একটা টানাখালি বলে গেছে আর কি, এখানে আর তেমন কিছু নাই। So what we are going to do is we are going to change the style. So this is the title. So I'm going to change this to title. And by the way, আমরা লিখে ফেলার পরেও ইচ্ছা করলে এটা চেঞ্জ করা যায়, রাইট? সো যে জায়গায় আমাদের কার্সর থাকবে সেই লাইনটা আমরা ইচ্ছা করলে সরাসরি চেঞ্জ করে দিতে পারবো। These 3 lines, as you can see, this is my name and this is the name of Professor Anisul Haq. This is our affiliation. So these 3 lines will be author. So I have selected those 3 lines, right? Selection process same, double click করে drag করা, এইখান থেকে আমরা এটাকে author হিসেবে সিলেক্ট করে দেব। Okay, so this is the authors, these are the authors. This first para, okay, as you can see, this is based on outcome based education. So তোমাদের যদি কারো মনে হয় যে আউটকাম বেসড এডুকেশন হচ্ছে মানে স্যাররা কি বলে খালি উল্টাপাল্টা জিনিস, এগুলো কোথাও আছে নাকি? See, this is the paper that we published, intensive conference.
So yes, outcome-based education is a real thing. It's not really when it hokam na arki. So it's pretty much real. And as a matter of fact, you can publish papers doing research on these sort of things. In any case, so the first para here is the abstract. So আমি এই ফার্স্ট প্যারাটাকে যদি প্যারা ব্রেক না হয় তাহলে এই প্যারার যে কোনো জায়গায় আমরা মাউস রেখে বা যে কোনো জায়গায় কার্সার রেখে আমরা এই ফুল প্যারাটা সিলেক্ট করার দরকার নাই, প্যারাগ্রাফটা আমরা ফুল প্যারাটাকেই যদি এখানে ক্লিক করে অ্যাবস্ট্রাক্ট বানায় ফেলতে পারবো। তো কোথায় গেল অ্যাবস্ট্রাক্ট? এই যে ওকে। And by the way, কেউ যদি মাঝখানে না বুঝো তাহলে প্লিজ interrupt me. This next sentence is index terms or keywords. So I will just select keywords here. Okay. The first part, this is, as you can see, introduction. এখানে লেখা আছে হচ্ছে introduction. So আমরা এইটা হচ্ছে আমাদের section title. So we will select section. And দেখো এই জায়গায় এই যে সেকশনটা যখন আমরা সিলেক্ট করে দিলাম, you don't need to worry about the numbering. So and in fact you will not even be able to change the number. The numbering will be automatically done. Now this thing এই অংশটা SEC introduction, এই জিনিসটা আমি একটু পরে বলতেছি, এটা আমি একটু পরে বলবো। So leave it like that for a few minutes. I think আমার আজকে একটু বেশি সময় লেগে যাবে, আমি একটু স্লো গেছি আর কি যতটুকু ইয়ার করছি। সো তোমাদের আর কোনো প্রোগ্রাম আছে আজকে? না স্যার, আজকে আমাদের আর কোনো প্রোগ্রাম নেই। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আমি একটু আজকের অংশটা একটু শেষ করি। ওকে, আমি জানি যে কোথায় আমার সেকশনটা আছে। সো দিস ইজ মাই সেকশন 2. সো I will just jump into the sections and then change these. This is a subsection title. Okay, so as you can see যে এই জায়গায় কিন্তু এই যে 2 হয়ে গেছে, উপরে কিন্তু 1 ছিল, সেকশন 1 ছিল, আর নিচেরটা সেকশন 2 কিন্তু হয়ে গেছে, right? Then 2.1 is like this, and this is subsection. This is 2.1.1. This is subsection 2.1.2, and this is 2.1.3. Okay, আমার এগুলো মাথায় আছে, সো আমি জাস্ট I'm just giving you some examples how to এই ইকুয়েশন গুলো কিভাবে লিখলাম, রেফারেন্স গুলো কিভাবে আসলো সেগুলো আমি পরে বলতেছি, আমি আগে শুধু জাস্ট চেঞ্জ গুলো করে নিই। So here we have our third section, and then we have 3.1. Obviously, in IEEE format journal, there is no 3.1. There is no 2.1. Okay? এখানে কিন্তু IEEE তে কিন্তু সাবসেকশন গুলো, সেকশনের ভিতরে যে সেকশন গুলো, সেই সেকশন গুলো কিন্তু ABC দিয়ে বোঝায়। ওকে, এখানে কিন্তু ইয়া থাকে না, 2.1, 3.1 এরকম কিন্তু থাকে না। ওকে, রেজাল্টস হিয়ার। সো আরেকটা সেকশন হচ্ছে রেজাল্টস। সরি, এন্ড এই যে মানে ভুল করে যদি কখনো সাবসেকশন দিয়ে দাও, দিস ইজ বেসিক্যালি this was basically a section নাকি না? ওকে, সরি, this was a subsection. So in any case, যদি এখানে মনে করো সাবসেকশন দিয়ে দিলা কিন্তু আসলে সেকশন চাও, তাহলে এই জায়গায় গিয়ে সেকশন করে দিলে এটা সেকশন হয়ে যাবে। ওকে, এন্ড দি নাম্বারিং নিয়ে চিন্তাই করতে হবে না, নাম্বারিং গুলো নিজেরা ঠিক করে ফেলবে। Okay, so I think that's about it. Conclusion একটা সেকশন আছে, so this is conclusion. Okay, now if we let's save the document and then convert it into PDF, and this is what it looks like, right? So আমরা কিন্তু দেখো, আমরা কিন্তু এই যে অ্যাবস্ট্রাক্টটা যে বোল্ড হবে, অ্যাবস্ট্রাক্ট শব্দটা যে ইটালিক হবে, ইন্ডেক্স টার্মসটা বোল্ড হবে, ইন্ডেক্স টার্ম ইটালিক, এগুলো কিন্তু কিচ্ছু দেই নেই।
রাইট? এই যে টাইটেলটা যে সেন্টার অ্যালাইনড হবে, অথর গুলো যে সেন্টার অ্যালাইনড হবে, আমরা কিচ্ছু দেই নাই। ইভেন এই যে প্যারাগ্রাফ যে একটা ইনডেন্টিং থাকবে, এটাকে বলা হচ্ছে ইনডেন্ট। প্যারাগ্রাফটা একটু ভিতর থেকে শুরু হয় যাতে বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় যে ওকে দেয়ার ইজ আ প্যারাগ্রাফ হিয়ার। এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা কোথাও দেই নাই, আমরা জাস্ট এন্টার দিয়ে নতুন প্যারাগ্রাফ শুরু করছি এন্ড দ্যাটস ইট। ওকে, ইন্ট্রোডাকশনটা যে এইভাবে লিখতে হবে আমরা কিন্তু কোথাও বলে দেই নাই। রাইট, দিস ইজ সেকশন 1 introduction. Let's look at our other sections. So this is section 2. দেখো আমাদের এই যে ডকুমেন্টে, আমরা যদি ডকুমেন্টে একটু পাশাপাশি দেখি, এই ডকুমেন্টে কিন্তু সেকশন ছিল আসলে এই যে 2, দিস ইজ দ্য নিউমেরিক 2, বাট IEEE ফরম্যাট অনুযায়ী নিউমেরিক 2 দিয়ে হয় না। IEEE ফরম্যাটে আসলে রোমান 2 দিতে হয়, সেকশন নেম গুলো রোমানে দিতে হয়। সো ইট হ্যাজ বিন টেকেন কেয়ার অফ, রাইট? এবং এইভাবে এই ফরম্যাটেই দিতে হয়। আমরা কিন্তু এইভাবেও লিখি নাই, আমরা কিন্তু প্রপোজ যে সবগুলো বড় হাতের, পিটা একটু বড়, অ্যালগোরিদম এটা একটু বড়, সেইভাবে কিন্তু আমরা লিখি নাই। আমরা কিন্তু আমাদের মতো করে, নিজেদের মতো করে লিখে গেছি, রাইট? দেন লুক এট দ্য সাবসেকশন 2.1. In IEEE format, you don't, like I said, you don't have any 2.1 or 2.3 or whatever, right? You have A, B, C. So A. এবং আমরা কিন্তু এইখানেও অ্যাগেইন আমরা কিন্তু কোনো ইটালিক হইতে হবে বা এমফাসিস দিতে হবে কিছু বলে দেই নাই, বাট ইট হ্যাজ বিন টেকেন কেয়ার অফ, রাইট? So this is how we can actually set different styles. Okay, now let's go back to the paper. Okay, so this is how we can set the IEEE format, and this is how we can use different different type settings, okay, but different styles. Now আমি তোমাদের বলছিলাম যে এই জিনিসটা কি সেটার ব্যাখ্যা দিব, সেক ইন্ট্রোডাকশন, এইটার ব্যাখ্যা দিব, এবং সেইটা হচ্ছে ক্রস রেফারেন্স। সো হোয়াট ইজ ক্রস রেফারেন্স? আমি তোমাদেরকে বলছিলাম অলরেডি, সেটা হচ্ছে যে ক্রস রেফারেন্স হচ্ছে ইফ ইউ রেফারেন্স ওয়ান পার্ট অফ দ্য ডকুমেন্ট এট অ্যানাদার পার্ট। সো ফর এক্সাম্পল, এই যে ইন্ট্রোডাকশন, সেই জায়গায় আমি কি করছি, আমি তোমাদেরকে দেখাই যে আমি কি করছি, তাহলে বুঝতে পারবা। সো আই এম গোইং টু ডিলিট দিস। ওকে, I have deleted this, and this here is a button called insert label. Insert label, or you can go to insert and then track down label. Okay, so এটা হচ্ছে একটা লেবেল দেয়া, এবং এই লেবেলটাকে আমরা সাইট করব। We are not going to write section 1. We are going to write section this label. Why? আমি এটা দেই, তারপরে দেখি। এইটা হচ্ছে আমরা লেবেলটা এখানে দিলাম, যদি ক্লিক করি তাহলে এই জায়গায় একটা ডায়লগ বক্স আসবে, সেই ডায়লগ বক্সে হচ্ছে লেবেল সেক ইন্ট্রোডাকশন। এইটা আমাদের ইচ্ছা মতো যে কোনো একটা নাম আমরা দিতে পারি, ইট ডাজন্ট ম্যাটার যে আমরা কি নাম দিচ্ছি, বাট পরবর্তীতে আমাদেরকে এই নামটা ধরেই এই সেকশনটাকে অ্যাড্রেস করতে হবে if we want to cross reference. Okay, so basically it is better to name it in such a way so that in other parts of the document you know which section are you talking about. Now if you write section 1, যখন এই একটা ডকুমেন্ট নিয়ে যদি 3 মাস ধরে কাজ করে একটা পেপার বানাও, বা 3 মাস না, ধরো 3 সপ্তাহ ধরে কাজ করে একটা পেপার বানাও, তাহলে প্রথম সপ্তাহে বা প্রথম দিন তোমার মনে থাকবে যে সেকশন 1 হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন, কিন্তু 15 দিন পরে গিয়ে মনে নাও থাকতে পারে যে সেকশন 1 হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন। সো ইট ইজ বেটার টু রাইট something that will remind you, okay, fine, this is the introduction section that we're talking about, right? So I will just keep it as section introduction and click okay. Then this is how we can label this introduction, label this part. Okay, so what is the benefit of this? The benefit of this is where you can cross reference. Okay, যেমন এই জায়গায় আমি কিছু সেকশন 3 এরকম ক্রস রেফারেন্স আমি দেই নেই, সেটা আসলে উচিত হয় নাই, সেটা আমি আসলে ডকুমেন্টটা নতুন করে বানাইছি তোমাদের দেখানোর জন্য, এই কারণে আমি কিছু জিনিস মিস করে গেছি। ইন এনি কেস আমি একটা জায়গা খুঁজে বের করি যেখানে এই ক্রস রেফারেন্সটা ইউজ করা হয়েছে। সো দিস ইজ জাস্ট hang on tight for a sec.
here. এখানে অন্যান্য আরো অনেক রেফারেন্সও ইউজ করছি আমি, বাট সেগুলো হচ্ছে টেবিল এবং ফিগারের রেফারেন্স। তো আমি ওই জায়গায় আসলে যাইতে চাই, আমি তোমাদের সিম্পল একটা রেফারেন্স দিয়ে দেখাই। Where are you? Okay, let me find it a bit more systematic. So section 2, section. Okay. No. Okay. So এইখানে আমি আরেকটা সেকশন দেখাইছি। So এইটা হচ্ছে ওকে, এইটা হচ্ছে এই সেকশনটা। সো আমি ওই সেকশনটা কথা আমি সাইড করি নাই, সো সাইড করার আসলে কিছু উপায় ছিল, বাট আমি এই সেকশনটা দিয়ে দেখাই, ঠিক আছে? এইটা হচ্ছে একটা সাবসেকশন, ইনপুটস অফ দ্য সিস্টেম। ওকে, সো এই জায়গাতেও আমরা একইভাবে লেবেল বসাইতে পারবো। সো ইনপুটস অফ দ্য সিস্টেমে আমরা একইভাবে সিমিলারলি, আমি তোমাদের ডিলিট করলাম, ডিলিট করে তারপর দেখাইলাম যে ইনসার্ট লেবেল, এটা দিয়ে আমরা যদি ওকে দেই তাহলে এই জায়গায় একটা সিস্টেম ইনপুটস অফ দ্য সিস্টেম, দিস ইজ একটা লেবেল চলে আসবে। সো দিস ইজ বেসিক্যালি সেকশন এ, রাইট? দিস ইজ বেসিক্যালি সেকশন এ অর 3A যদি সেইভাবে বলি। সো এইটা কোথায় সাইট করা হয়েছে? এইটা সাইট করা হয়েছে হচ্ছে এই জায়গায়, এটা সাইট করা হচ্ছে কোথায়? আবার তো হারাই ফেললাম। 3.1 okay, I'll just okay, I'll search again. Next. Okay, yes. So এইখানে এইটা এই জায়গায় রেফারেন্স দেয়া হয়েছে। সো এইটা কিভাবে রেফারেন্স দেয়া হয়েছে সেইটা আমি দেখাই। সেটা হচ্ছে আমরা এটা মুছে দেই এবং আবার এই রেফারেন্সটা দেখাই। সো এই জায়গায় লেখা আছে যে বেসড অন দ্য সিও অ্যাটেনমেন্ট পলিসি ডেসক্রাইবড ইন সেকশন এ নাম্বার। ওকে, সো এই নাম্বারটা হচ্ছে আসলে ওই সেকশনের নাম্বারটা। এইভাবে রেফারেন্স করার সুবিধাটা কি সেটা আমরা একটু পরে দেখবো, বাট আমরা এখানে একটু দেখি যে কিভাবে করে। তো এখন আমরা যখন লেবেলিংটা দিলাম তখন হচ্ছে ইনসার্ট লেবেল। এখন যখন রেফারেন্সটা ইউজ করব আমরা এটাকে বলি হচ্ছে ক্রস রেফারেন্স। সো এই রেফারেন্সের জন্য দুইটা অপশন আছে, একটা হচ্ছে ইনসার্ট ক্রস রেফারেন্স এবং আরেকটা হচ্ছে ইনসার্ট সাইটেশন। তো সাইটেশন আমি একটু পরে দেখাচ্ছি। ক্রস রেফারেন্স হচ্ছে এইটা। সো এই জায়গায় যদি আমরা ক্লিক করি, অথবা আমরা ইনসার্ট থেকে এইখানে ক্রস রেফারেন্সেও যাইতে পারি, যেভাবেই যাই না কেন, যদি আমরা এই জায়গায় ক্লিক করি তাহলে এই জায়গায় আমরা যেসব রেফারেন্স দিয়ে আসছি সেগুলো এই জায়গায় দেখা যাবে। সো আওয়ার রেফারেন্স ওয়াজ দিস, সাব ইনপুটস অফ দি, সো ইনপুটস অফ দ্য সিস্টেম, দিস ওয়াজ আওয়ার রেফারেন্স। ওকে, সো এই রেফারেন্সটাকে যদি আমরা সিলেক্ট করি এন্ড দেন আমরা যদি ওকে দেই তাহলে এই রেফারেন্সটা এখানে বসে যাবে। ওকে, এই রেফারেন্সটা বসে যাওয়ার সুবিধাটা হচ্ছে যদি আমরা এই আমাদের পিডিএফ এ যাই তাহলে দেখো যে এই জায়গায় বলা বেসড অন দি সিও অ্যাটেনমেন্ট পলিসি ডেসক্রাইবড ইন সেকশন 3A। সো নাও এই জায়গায় কিন্তু ওই আমরা যে জায়গায় মানে পিডিএফ এ কিন্তু আমরা যে জায়গায় লেবেলটা দিয়ে দিছিলাম 3A, সেই জায়গাটা এখানে রেফার করা হচ্ছে, ইনপুটস অফ দ্য সিস্টেম, সেই জায়গাটাই কিন্তু এখানে আমরা রেফার করতে পারতেছি। নাও why couldn't we just write 3A? 3A লিখলে অসুবিধা কি হইতো? 3A লিখলে অসুবিধা কি হইতো সেইটা আমি তোমাদেরকে দেখাই একটা সিম্পল এক্সাম্পলের মাধ্যমে। সেটা হচ্ছে যে লেটস সে যে আমরা এই জায়গায় অন্য আরেকটা সাবসেকশন দিব। সো লেটস সে উই আর অ্যাডিং অ্যানাদার সাবসেকশন which is basically subsection, I don't know, extra, let's call it this, and this is a dummy subsection. Okay, now this subsection is no more 3A, rather this is what, এই সাবসেকশনটা আসলে এখন কত হয়ে গেছে? ইনপুটস অফ দ্য সিস্টেম 3B হয়ে গেছে স্যার। 3B, ইয়েস। সো আমরা যদি এটাকে কেটে দেই কারণ এটা রাইট করতে পারবে না, সো আমরা যদি আবার এইখানে যদি কম্পাইল করি এবং তারপরে যদি আমরা ওই জায়গাটায় যাই, সো রেজাল্টস কোথায়,
এই যে এইটা হচ্ছে 3B। সো আমরা আমাদের রেজাল্ট সেকশনে যাই। কোথায় জানি ছিল ওইটা? টেবিল 6 সম্ভবত। টেবিল 6 এ। Okay, yes, based on the CU attendance policy described in section 3B. See, এই জায়গায় আমাদের কিন্তু চেঞ্জ করতে হচ্ছে না। Now, this is a very important feature when you are writing an academic paper. Because academic paper আমরা সাধারণত এক এক সময় এক এক জিনিস লিখি, এবং a lot of times যখন মাল্টিপল অথর থাকে তখন এক একজন এক একটার দায়িত্ব নেয়। তো একজন বললো যে আমি ইন্ট্রোডাকশনটা লিখবো, আরেকজন বললো আমি লিটারেচার রিভিউটা লিখবো, আরেকজন বললো আমি রেজাল্টসটা নিয়ে ডিসকাশন করব। তারা যখন এই এক এক রকম এক এক ভাবে দিবে, এবং এই জিনিসগুলো যদি আমরা ম্যানুয়ালি দেই, যে সেকশন 3B3 এই জিনিসগুলো যদি আমরা ম্যানুয়ালি দেই, ইন দ্যাট কেস as soon as something changes inside the document, you need to look for all the cross references and change those manually. But in this case, you don't need to do that. Now, there are other options in MS Word as well. MS Word এই কাজটা করা যায় cross reference এর মাধ্যমে. So this is not a rocket science, but I'm just telling you how to do that in LaTeX. Okay. Then, what about the references? What about the actual citations? So, for example, এই যে outcome based education ব্র্যাকেটে, আচ্ছা আমি একটু আমার ডকুমেন্টটা আবার ঠিক করি, হ্যাঁ। So, okay, all right. এই যে আমরা যদি ইন্ট্রোডাকশনের শুরুতে চলে যাই, আউটকাম বেসড এডুকেশন ব্র্যাকেটে ওবি, দিস ইজ এ রেফারেন্স। ওকে, স্প্যাডি 1994 আউটকাম, দিস ইজ এ রেফারেন্স। যেমন এই জায়গায় আমরা যদি এই অংশটা দেখি তাহলে দেখবো যে দিস ইজ বেসিক্যালি 1। ওকে, and what is 1? If we go to the reference section, okay, if we go to the reference section, then we can see that this is basically this paper. Okay, so how to add these references? So আমি যেটা তোমাদের যে নতুন যে ডকুমেন্টটা বানাইলাম সেই ডকুমেন্টটাতে আমি তোমাদেরকে একটু দেখাই। This is the test document. এই জায়গায় আমরা আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল একটু দেখাই নেই যে কিভাবে ডকুমেন্ট কিভাবে ওকে কিভাবে বিবলিওগ্রাফিটা বানাইতে হয় সেটা আমরা একটু দেখি। ঠিক আছে, কিভাবে বিবলিওগ্রাফিটা বানাইতে হয় সেটা আমরা একটু দেখি। সো বিবলিওগ্রাফিটা যখন আমরা বানাবো তখন আমরা মিকটেক্সে চলে যাব অথবা টেক্স। সো আমি এখানে টাইপ করি, সেটা হচ্ছে TEX টেক্স, টেক্স ওয়ার্কস। এইটা একটা অ্যাপ, সেইটা যখন আমরা মিকটেক্স ডাউনলোড করব, সেই মিকটেক্সের হচ্ছে এইটা হচ্ছে তার মানে ইঞ্জিন, তার ইঞ্জিন টেক্সওয়ার্কসেই লিখতে হয়। তো আমরা আমাদের বিবলিওগ্রাফিটা যখন বানাবো তখন আমরা টেক্সওয়ার্কস প্ল্যাটফর্মটা ইউজ করব। সো ইফ ইউ ক্লিক অন টেক্সওয়ার্কস, ওকে, দেন একটা নতুন ফাইল বের হবে। ওকে, এই ফাইলে আমরা আমাদের যাবতীয় রেফারেন্স গুলো রাখবো। সেটা কিভাবে রাখবো? ফর এক্সাম্পল, আমরা যদি যে কোনো একটা রেফারেন্স বের করতে চাই, লেটস সে an IEEE পেপার, এটা যদি আমরা বের করতে চাই, সো লেটস গো টু IEEE.org। ওকে, IEEE.org এ গেলাম। যে কোনো একটা পেপার আমরা বের করি, রাইট? এক্সপ্লোর। Okay, so let's just search for anything. Let's say power electronics. দেখি কি আসে, অনেক কিছু আসবে। So we'll just download a dummy paper and we will add the reference to our
paper. Okay, so let's say যে কোনো একটা পেপার দেখে আমরা নামাই. So let's say this power electronics challenges. This is a conference paper. Oh, this is from the famous Muhammad Harun Rashid, I think. In any case, let's just download the paper. Not download, because we don't have, I don't have the subscription right now with in this laptop. So I'm going to just cite the paper. Just download the citation. You don't need any subscription to cite the paper. Okay, so এই জায়গায় যদি আমরা যাই তাহলে এইখানে আমরা cite this. ওকে, এই বাটনটাতে যদি চাপ দেই তাহলে দেখো যে এখানে বেশ কয়েকভাবে সাইট করা যায়. So plain text, there is plain text, there is Miktex, there is RIS, and there is RefWorks. So আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা Miktex-এ যাব. Miktex-এ গিয়ে আমরা এই যে কপি বাটন, যেটা সেই কপি বাটনে আমরা চাপ দেব. কপি বাটন, অথবা এখান থেকে সরাসরি এভাবে ধরে নিয়েও কপি করা যায়, as you wish. So আমরা এখানে কপি বাটনটা চাপ দিলাম. কপি বাটনে চাপ দিলে আমরা আমাদের যে টেক্সট যেখানে আমরা লিখতেছিলাম সেই জায়গায় চলে যাব. Now let me confess first that this is a little bit complicated. The referencing or the citations are a little bit complicated than Zotero or EndNote, which you can use in MS Word, but it is what it is. So আমরা এই জায়গায় কপি হইল না, বুঝছি, এটা বাংলা পদ্ধতিতে কপি করতে হবে, এইসব কপির okay, so we will just copy this. I'm not going to download this, because if we download this, it will create another file. But for one paper, all the citations that we are going to use in one paper should be written in one file. Okay, এই কারণে আমরা এই জায়গায় পেস্ট করে দিলাম. এই জায়গায় অনেক কিছু থাকবে. We don't need to worry about all those. We don't need to worry about the author, book title, year. We don't need to worry about anything. We just need to worry about this one small thing. So here a number is written. I don't know এটা কি দেখা যাচ্ছে নাকি, আচ্ছা একটু বড় করব নাকি, I'm not sure এখানে বড় করে কিভাবে. Anyway, এটা কি সবার কাছে ক্লিয়ার? জি স্যার, ক্লিয়ার। জি স্যার। ওকে, ঠিক আছে ফাইন. সো লেটস মুভ অন উইথ দিস. সো এই জায়গায় দেখো একটা নাম্বার লেখা, 7 9 whatever, একটা নাম্বার লেখা. ফাইন, আমরা এই নাম্বারটাকে রাখি. নাম্বারটাকে রেখে আমরা এই ফাইলটাকে সেভ করব. সো লেটস সেভ দিস ফাইল. ওকে, ফার্স্ট অফ অল আমরা আসলে এই লেক্স ফাইলটাকে সেভ করে আসি, রাইট? এই লেক্স ফাইলটাকে আমরা সেভ করি নাই. সো আমরা এটাকে সেভ করি. সেভ করার সময় আমরা কয়েকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখবো. ওকে ফাইন, আমার এটা মাই ডকুমেন্টসেই থাকুক. আমরা একটা নিউ ফোল্ডার বানাবো. সব সময় লিক্সের যাবতীয় ফাইল একটা নতুন ফোল্ডারে বানাইতে হয়. কেন সেটা আমি একটু পরে বলতেছি. লিক্স টেস্ট. ওকে, I'll just name this লিক্স test. এটা let's say I name this the main file. Okay, and I save this. And that's it. Now the Miktex যে ফাইলটা, আর এইটা হচ্ছে বিবলিওগ্রাফির ফাইল, সেই ফাইলটাকে আমরা ওই জায়গাতেই সেভ করব. সো সেভ, এই যে আমরা লিক্স টেক্সট এটা বানায় রাখছিলাম, এই জায়গায় আমরা ফাইলের এক্সটেনশন .tex না বলে আমরা বলবো .bib. That is the Miktex database. Okay, or Miktex database, whatever it is. So bib for bibliography. So .bib, and we will save this file. Okay, sorry, this is called Untitled 1, so I should have changed the name. I forgot to change the name. So let's just change the name. So let's say this is the bib for test paper. Okay, so this is I'm barbar text likhte keno test. Okay, this is the test. Okay, so that's about it. Okay, এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই জায়গায় আমরা যাব, গিয়ে ইনসার্ট লিস্ট অর টিওসি. লিস্ট অর টিওসি, লিস্ট মানে হচ্ছে লিস্ট আর টিওসি মানে হচ্ছে টেবিল অফ কন্টেন্টস. সেইখান থেকে আমরা Miktex বিবলিওগ্রাফি সেইটা সিলেক্ট করব. সেটা সিলেক্ট করলাম.
সিলেক্ট করলে এই জায়গায় আমরা দেখব যে এইখান থেকে বিবলিওগ্রাফি অ্যাড করা যায়। We will click on browse. Sorry, not browse. Sorry, আমি ভুল বলছি. We will click on add a Miktex database file. So we will click on add, and then we will click on browse. Okay, so we will click on browse, and we will select the file that we have just saved. আমি এই untitled ফাইলটা ডিলিট করে দিই যাতে আমাদের সুবিধা হয়। ওকে, সো এই বিপ ফর টেস্ট পেপার এইটা আমরা এই যে আমাদের এই যে ফাইলটা দ্যাট ইজ বিপ ফর টেস্ট পেপার, রাইট? সো উই আর গোয়িং টু সিলেক্ট দিস ফাইল and we are going to open this file and we are going to click on add. যদি কেউ এই জায়গায় ধরতে না পারো, প্লিজ see the recorded video and you will get the hang of it, or you can go to a lot of different tutorials as well. The style should be IEEE style. Okay, there are a lot of bibliography styles as well. Bibliography কিন্তু অনেক ভাবে করা যায়, but we are mainly interested in IEEE style, so IEEE Tran. There are a lot of sub styles, but I'll just stick with the IEEE Tran here and click OK. So here you can see that Miktex generated bibliography. It is already here. Now, this is a test citation. Okay, let's say যে আমরা এই জায়গায় আমাদের সাইটেশনটা দিব। কোন সাইটেশনটা? যে পেপারটা আমরা অলরেডি দিয়ে আসলাম। ওকে, যে পেপারটা আমরা অলরেডি নামাইলাম বা যে পেপারের সাইটেশনটা নামাইলাম as a matter. So we will click on this here, insert citation, অথবা insert থেকে citation. Okay, this is different from cross references because now we are citing something outside of the document. So we'll click on citation, and we can see here is our selected paper. Now the thing is, এই যে আমি তোমাদেরকে বলছিলাম যে এই যে ওয়ার্ডটা বা এই যে নাম্বারটা, সেই নাম্বারটা একটু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। This is 7916 whatever 7916589, and this number is being shown here 7916589. Now, is this a good practice? No, it is not a good practice, because probably for 5-10 papers you can remember যে কোন নাম্বার কোন পেপারকে রেফার করতেছে। However, যখন আমরা একটা থিসিস লিখবো কিংবা যদি আমরা একটা IEEE পেপারও লিখি, যে পেপারটা একটা রিভিউ আর্টিকেল, let's say we are writing a review article and there are 100 number of references, there are 100 references, okay, or একটা থিসিস লিখতেছি যেখানে আমাদের প্রায় 200টার কাছাকাছি রেফারেন্স, সেই রকম জায়গায় কিন্তু এই নাম্বারটা খুবই প্রবলেমেটিক। That's why I am not going to cite this. I am just going to cancel, and I am going to go to my original file, bibliography file, and I'm going to change this number. Now, what is this number represent? This is the label that Miktex gave for you for this reference. Okay, so we have the liberty to change that number. So we will simply write, let's say Rashid, because the author's name is Rashid. Let's say this is power electronics challenges and trends, right? So again, you need to write something meaningful. That okay, fine, যখন তুমি 1 মাস পরে 2 মাস পরে যখন দেখবা, বা for example if it is a PhD thesis, you are maybe writing it for 6 months or 1 year, so পরবর্তী 5-6 মাস পরে যখন গিয়ে দেখবা, তখন যেন দেখে মনে হয় ও আচ্ছা ফাইন, ওকে, this is the এইটা হচ্ছে ওই পেপারটা। ওকে, সো আমি একটু সময় নিয়ে হইলেও আমি এখানে লিখে দিব যে পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স, let's say challenges, okay, and trends লেখার দরকার নাই। And আমার যেমন একটা কমন প্র্যাকটিস হচ্ছে যে আমি একটা লেভেল দেখেই বুঝতে চাই, আমি পার্সোনালি বলতেছি যে লেভেল দেখেই দেখতে চাই যে এটা কত সালের বানানো, মানে কত সালের, এবং এটা কি কনফারেন্স নাকি জার্নাল, আমি সেটা লেভেল দেখেই বুঝতে চাই। এখানে বুক টাইটেল দেখলে বা যে টাইটেলে দেখলে, অথরশিপে দেখলে দেখা যায়, বাট ওইটা আর কি যখন আমি যখন 100টা-200টা রেফারেন্স নিয়ে কাজ করব, তখন আমার প্রত্যেকটা রেফারেন্সের ভিতরে ঢুকে ঢুকে দেখা সম্ভব না। তো আমি যেটা করবো, আমি লেভেল দেখেই যেন বুঝতে পারি। সো ইট ইজ মাই
কি বলবো মানে my way of writing the label. Okay, and আমি লিখে দিব যেটা হচ্ছে conf, because this is a conference, international conference. So this is আমি লিখে দিলাম এটা 2017 conference. So as soon as I look at the label, I know it is a conference paper, because let me tell you that in the academia, conference papers and citing the conference papers are sometimes, not really sometimes, are most of the times frowned upon. ওকে, সো ফাউন্ড আপন করা হয় যেহেতু সবাই এটাকে পছন্দ করে না, কনফারেন্স পেপার নিয়ে সবাই মানে একটু উন্নাসিক ভাব থাকে। সো আমাকে একটু দেখতে হবে যে আমি কনফারেন্স পেপার বেশি সাইট করতেছি নাকি জার্নাল পেপার। সো I will write conf here, and then if I go to my document and then again click on this button, insert citation, now let's see that we have a label which is meaningful. So now if we select this and then add, or if we double click this, it will be added, and then we click OK. Here we have added our first citation. So let's compile this, remove that, and let's compile this. Now as you can see, the references has been added. Okay, so as soon as আমরা সাইট করা শুরু করব তখন আমাদের রেফারেন্স অ্যাডেড হওয়া শুরু হবে। So I'll just go back to my to this file, the file that I have it already prepared, and this is a successful file, I can say, because this has already been published. So let's go to the citations, and as you can see, I have prepared a lot of labels. Okay, I have prepared a lot of labels. এই জায়গায় পেপার যেহেতু আমি খুব একটা কোনটা কনফারেন্স কোনটা এগুলো আমি লিখি নাই। সো অ্যাজ ইউ ক্যান সি যে আমি যেটাই করি না কেন, এখানে আমরা বেশ কয়েকটা পেপার এখানে আমরা নামাইলাম, এবং এইভাবেই আমি কিন্তু এই সাইটেশন গুলো দিয়েছি। সো স্প্যারি, দেন দিস আর দ্য সাইটেশন। সো পরপর কয়েকটা যদি সাইটেশন থাকে, যেমন এই যে পরপর কয়েকটা যদি আমরা বেশ কয়েকটা সাইটেশন একবারে দিতে চাই, তখন আমরা বেশ কয়েকটা সাইটেশন অ্যাড করে দেন আমরা ওকে দিব, এন্ড দ্যাট উইল বি ইট। ওকে, সো আজকের সেশনটা আমি এইখানেই কমপ্লিট করব। তোমাদেরকে যারা এইখানে আছো এবং যারা ইন্টারেস্টেড, তাদেরকে আমি ছোট্ট একটা টাস্ক দিব। সেই টাস্কটা আমি চাই যে আগামী কালকের যে ওয়ার্কশপ, সেই ওয়ার্কশপের যে সেকেন্ড সেশন, সেই সেকেন্ড সেশনে তোমরা আমাকে দেখাবা, which is take a lab report. Okay, take a lab report that you have worked with recently, that you have prepared recently, গত সপ্তাহে, অথবা গত সপ্তাহে প্রিপেয়ার করছো, অথবা হয়তো সামনে প্রিপেয়ার করবা, যেটা অলরেডি হয়তো প্রিপেয়ারিং এর ফেজে আছো, এরকম কোন একটা ল্যাব রিপোর্ট আমি তোমাদেরকে যে মানে ঠিক অ্যাসাইনমেন্ট না, এটা একটা উৎসাহ দেয়া যে এই ল্যাব রিপোর্টটা IEEE ফরম্যাটে বানায়ে আমাকে আগামী দিন দেখাবা। Okay, now I have skipped a few things. I will show those tomorrow. I have skipped how to write equations, how to place tables, and how to place figures. এই তিনটা জিনিস হচ্ছে বেসিক তিনটা জিনিস, যে তিনটা বাকি আছে, এই তিনটা দেখাইলে তোমরা মোটামুটি ল্যাটেকের বা লিক্সের বেসিক্সটা ধরতে পারবা। But we have covered a lot of things tonight. We have covered how to start writing, how to write the titles and different authors and abstracts and whatnot. We have learned about citation, and we have learned about cross-referencing, right? So আজকেরটা আমি এইখানেই কমপ্লিট করি। আমি অলরেডি সময়ের চেয়ে বেশি সময় নিয়ে নিয়েছি, আমার নিজেরই এতখানি সময় নেওয়ার ইচ্ছা ছিল না, because it's the weekend. I don't want to spend my weekend talking these academic things in front of you. I wanted to spend with my family. So in any case, তোমাদের উপকার হইলেই এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। সো এই পর্যন্ত কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে প্লিজ ফিল ফ্রি টু আস্ক। স্যার, আমার একটা কোয়েশ্চেন না, বাট আমি মানে একটা জিনিস আপনাকে দেখাতে চাচ্ছি আর কি। ওকে, শিওর। সো আমি আমার আচ্ছা, আমি এটা স্টপ করি। আচ্ছা, ওকে। আচ্ছা, আমি একটু চ্যাট বক্সটা দেখি যে কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা।
Okay, Salman Shamil Obi asked, I am using Linux. Is it same download process? Is it the same download process on the Windows? Yes, it should be not same, মানে it should be similar. But আমি নিজে লিনাক্স সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। সো আমি সবসময় উইন্ডোজ ইউজ করছি, আমি লিনাক্স ইউজ করি নাই। সো লিনাক্সের কিছু মাইনিউট ডিটেলস থাকতে পারে যে জিনিসটা হয়তো এদিক সেদিক করা লাগতে পারে। প্লিজ আই গেস সালমান যেহেতু already Linux use করতেছো, you are very tech savvy because Linux is not for day-to-day people. Linux is for expert people. So I'm guessing যে you should be able to work your way around. But process is similar. তুমি যখন Miktex ডাউনলোড করবে বা লিক্স যেখানেই ডাউনলোড করো না কেন, এইটার OS টা তোমরা সিলেক্ট করতে পারবা। ওকে, OS টা সিলেক্ট করে নিতে পারবা। Can it be converted into Word? Same as well. No, you cannot convert it into Word. So for converting into Word from the PDF, PDF to Word converter কিছু ওয়েবসাইট আছে, সেইখান থেকে কনভার্ট করে নিতে হবে। সো বাট মানে আমাদের কাজ হচ্ছে ডকুমেন্টটা বানানো, তাই না? সো লিক্স থেকে আমি যদি পিডিএফ বানাই, সো ওয়াই উড আই কনভার্ট ইট ব্যাক টু ওয়ার্ড? সো ইট ডাজন্ট রিয়েলি মেক সেন্স, রাইট? সো বাট ইন এনি কেস তোমরা ওইটা পারা যাবে না, ওইটার জন্য অন্য কোনো সফটওয়্যার ইউজ করতে হবে। আচ্ছা স্যার, আমার স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে? তোমার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ। আমার লিক্সের ডকুমেন্ট সেটিংটা খোলা আছে, ওটা কি দেখা যাচ্ছে? ওকে, হ্যাঁ 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 দেখতে পাচ্ছি, দেখাও। ও এখানে তো আনঅ্যাভেলেবল দেখানো। আচ্ছা আমি দেখি। যখন এখানে ডকুমেন্ট ক্লাসে গেলাম, সবই ওকে ফাইন 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 ফাইন। হ্যাঁ না না না, ঠিক আছে ঠিক আছে। তোমার আসলে লাইব্রেরিটা ডাউনলোড করতে হবে। এইটা আসলে আমার একটু ভুল হয়েছে। সেটা হচ্ছে আমার আসলে লাইব্রেরিটা কিভাবে নামানো হয় সেটা আসলে একটু দেখা আসা উচিত ছিল। এইটা একটু এক কাজ করো, লেটস টেক ইট অ্যাজ আ চ্যালেঞ্জ। কিভাবে লাইব্রেরি নামাইতে হয় এই কালকের মধ্যে এটা দেখো তো বের করতে পারো কিনা। ঠিক আছে, এইটাই মনে হয় যে কে যেন জিজ্ঞেস করতেছিল এর আগে যে লাইব্রেরি নামাইতে হবে কিনা। হ্যাঁ, টেক্সট লাইব্রেরি তো হ্যাঁ, অ্যাপারেন্টলি you need to download the libraries. So you need to download and you need to link those libraries into your Miktex and links. So okay, fine. Assignment number 2. Let's try to download these libraries and attach it with your software. Okay, so দেখো এটা পারবে। এটা again মানে this is very well known. This is a common thing. এটা leaks download or how to download leaks leaks styles অথবা leaks libraries or how to download Miktex libraries, এটা লিখে সার্চ করলে ইজিলি চলে আসার কথা। বাট আমি নিজেও এটা দেখে তোমাদেরকে আগামীকাল আমি দেখাই দিব। ওকে, আচ্ছা আমি চ্যাটে একটা কোশ্চেন পাইছি, সেটা একটু দেখে নেই। সেটা হচ্ছে okay, if I want to reference a website, how the process will differ from the paper? Okay, রেফারেন্স ওয়েবসাইটের জন্য হচ্ছে ওয়েবসাইট রেফারেন্স করার জন্য আমাদের এই কিছু রেফারেন্স এখানে আছে। আমি মনে হয় একটু দেখাই। আমি কি রেফারেন্স করছিলাম কিনা এটা একটু দেখে নিই, তাহলে আমার দেখাইতে সুবিধা হবে। ওকে, না আমি এইখানে দেখতে পাচ্ছি না। সো রেফারেন্সের জন্য এইটা একটু ডিফারেন্ট হবে। হ্যাঁ, একটু ডিফারেন্ট হবে বিকজ দিস ইজ আ পেপার। সো যেটা মানে যে কোনো IEEE বা এলসিবিআর যে কোনো ওয়েবসাইট থেকে যখন কোনো পেপার সাইট করতে যাবা তখন ওইখানে বিবটেক্স এর অপশনটা পাবা। ওকে, সো ওইখান থেকে বিবটেক্সটা কপি করে নিয়ে আসলে ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়ারি অ্যাবাউট এনিথিং এলস। বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সাইট ওয়েবসাইট দেন আমার ঠিক খেয়াল নেই যে কিভাবে করতে হয়, টু বি অনেস্ট, কারণ এটা আমি নিজেও সবসময় টপ অফ মাইন্ড থাকে না, এটা ইন্টারনেটে দেখে নিতে হয়। সো প্লিজ সার্চ ফর দ্যাট। ওকে, সো গুগল করো যে আই ওয়ান্ট টু সাইট অর হাউ টু সাইট আ ওয়েবসাইট ইন লিক্স। ওকে, তাহলে এই বিবটেক্স ফাইলের মাধ্যমেই যাইতে হবে, বিবলিওগ্রাফি যে ফাইলটা সেটার মাধ্যমেই যাইতে হবে, বাট ওই যার এন্ট্রিটা একটু ডিফারেন্ট হবে। ওকে, এন্ট্রিটা একটু ডিফারেন্ট হবে। ওকে, আর কে জানি কোয়েশ্চেন করতে চাচ্ছিলাম? হুম,
ওকে, না এটা লিক্স এর ফাইল ফরম্যাটে সেভ হবে। সো এই যে আমরা যেমন এটা লিক্স এর ফাইল ফরম্যাটে সেভ হবে, ঠিক আছে? এটা ডট লিক্স, এক্সটেনশনটা হচ্ছে ডট লিক্স। যেমন আমি আচ্ছা আমি একটু আমার স্ক্রিনটা আরেকবার একটু শেয়ার করি, তাহলে বুঝতে পারবো। যেমন এই যে উপরে উপরে দেখো, উপরে হচ্ছে এই যে আমার নাম, তারপরে স্টুডেন্টস ইউনিভার্সিটি, তারপর টেনসিম, তারপর হচ্ছে টেনসিম ভার্সন 5.lyx। এইটা হচ্ছে এক্সটেনশন। ওকে, সো এই যে ফাইলটা, সেই ফাইলের এক্সটেনশন হচ্ছে .lyx। সিমিলারলি আমরা যদি ল্যাটেক্সে কাজ করতাম তাহলে এটার এক্সটেনশন হতো .tex। ওকে, ল্যাটেক্সে হইলে এটা হতো tex। আর এইটা হচ্ছে ওই 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 ফোল্ডারে ব্রাউজ করে ডাবল ক্লিক করে ফাইল ওপেন করতে পারবো। স্যার তাহলে স্যার পিডিএফ এ কনভার্ট করে দিতে হবে। হ্যাঁ, যখন এই কাজটা শেষ হবে তখন হচ্ছে টোটালি পিডিএফ এ কনভার্ট করবো। এক্স্যাক্টলি, আমি এখন তোমাদেরকে দেখাচ্ছি হচ্ছে জাস্ট টু শো ইউ গাইস হাউ টু ডু দ্যাট। ওকে, আর কিছু? আচ্ছা, স্যার আমাদের যেমন স্যার ল্যাটেক্সে স্যার ফরম্যাট যেমন আমরা ডাউনলোড করে স্যার ওইটাতে কাজ করতে পারি স্যার ল্যাটেক্সে, তো এটা তো কি স্যার এরকম ফরম্যাট আছে যেটা আমরা ডাউনলোড করে ওইটা এডিট করে কাজ করতে পারবো? না, লিক্সে এরকম কিছু নাই, বিকজ লিক্স হ্যাজ মেড এভরিথিং অ্যাট ইউর ফিঙ্গার টিপস। এই যে আমরা ডকুমেন্টের সেটিংসে গিয়ে যদিও ওই যে লাইক আই সেড লাইব্রেরিটা ডাউনলোড করতে হবে, এন্ড আই ফরগট টু শো ইউ দ্যাট, বাট যেহেতু আমরা লাইব্রেরি থেকে সবকিছু পেয়ে যাচ্ছি, সো ইউ ডোন্ট মানে বিল্ট ইন যে স্ট্যান্ডার্ড যে ভার্সনটা বা স্ট্যান্ডার্ড যে টেমপ্লেটটা সেটা অলরেডি লিক্স এর লাইব্রেরিতে ইনস্টল করে ফেললে ইউ ডোন্ট নিড দ্য টেমপ্লেট এনিমোর। ওকে, টেক্সে যেটা সেটা হচ্ছে যে যেমন, হ্যাঁ দিস ইজ अगेन আ ভেরি গুড কোশ্চেন। যদি কেউ টেক্সেও কেউ যদি কাজ করতে চায় বা টেকেও কেউ যদি কাউকে কাজ করতে চায়, ইউ ক্যান সিম্পলি ডাউনলোড দ্য ফরম্যাট এন্ড ইউ ক্যান সিম্পলি জাস্ট মানে ওই অথর ব্যাকস্ল্যাশ বিগিন ডকুমেন্ট দোজ সর্ট অফ থিংস ওগুলোকে অ্যাজ ইট ইজ রেখে ভিতরে আমরা যদি কাজ করি আমাদের কিন্তু কাজ উদ্ধার হয়ে যায়। যদিও টেবিল আর ফিগার নিয়ে একটু মাঝে মধ্যে সমস্যা হয়, বাট সেগুলো মোটামুটি দেখে টেকে করে ফেলে। বাট লিক্স এর ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা না, বিকজ লাইক আই সেড মানে ইউ হ্যাভ all the templates at your disposal. Anything else? স্যার আরেকটা কোশ্চেন স্যার, যেমন স্যার যে ল্যাটেক্সে যে ইন্ডেক্সিংটা স্যার অটোমেটিক হয় স্যার, এটা কি আমাদের অটোমেটিক হবে স্যার, না এই যে ইন্ডেক্সিংটা করতে হবে স্যার? এই যে যেভাবে আমরা স্যার সেকশনগুলো করলাম, সাবসেকশন সেকশন স্যার। ইন্ডেক্সিং বলতে কি যে নাম্বারিংটা, যে ওয়ান ইন্ট্রোডাকশন টু স্যার থিসিস লেখার সময় যে স্যার আমরা ওভারঅল ইন্ডেক্সিংটা করি স্যার, ওইটার কথা বলছিলাম স্যার। ইন্ডেক্সিং মানে টেবিল অফ কন্টেন্টস। হ্যাঁ, টেবিল অফ কন্টেন্টস, ওকে, না না না, টেবিল অফ কন্টেন্টস কিচ্ছু করতে হবে না। টেবিল অফ কন্টেন্টস খুব সোজা। টেবিল অফ কন্টেন্টস হচ্ছে আমি দেখাই, এই যে ইনসার্ট লিস্ট ইউসি টেবিল অফ কন্টেন্টস এন্ড দ্যাটস ইট, শেষ। এই জায়গা এইটা IEEE ফরম্যাটে, কাজে এইখানে টেবিল অফ কন্টেন্টস রাখবে কিনা আমি জানি না, বাট লেটস গিভ। এইখানে মনে হয় ইয়া করে না। তারপর আমি একটু দেখি, আমি এই কাজটা কখনো করে দেখি নাই। ওকে, না এখানে টেবিল অফ কন্টেন্টস রাখে নাই, টেবিল অফ কন্টেন্ট দেয়নি। বাট আমরা আচ্ছা আমরা একটা কাজ করি, আমরা এটাকে একটু চেঞ্জ করি। অবশ্য IEEE ট্রানজাকশন ছাড়া অন্য কিছু দিলে কাজ করবে কিনা, আমরা ইয়া দেই, বুক দেই। ওকে, লেআউট নট ফাউন্ড, অ্যাবস্ট্রাক্ট নাই। ওকে, লেটস সে এটাকে আমরা আর্টিকেল দিই। অন্য কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারো, কোনো সমস্যা নেই, আমি মাল্টিটাস্কিং করতে পারবো, সমস্যা নেই। আর্টিকেল, ওকে, keywords নাই, so let's just say that it's standard. Let's change করে দিই, চেঞ্জ করে এখন আমরা টেবিল অফ কন্টেন্টসটা দেখি। ওকে, দেখি এরর না হইলে হয় আর কি। ওকে ফাইন, এরর হয় নাই। এই যে টেবিল অফ কন্টেন্টস চলে আসছে, রাইট? তো যে জায়গায় বসাইছে আর কি, বসানোটা ঠিক জায়গায় হয় নাই, বাট অ্যাজ ইউ ক্যান সি মানে টেবিল অফ কন্টেন্টস। এটা ফরম্যাটটা কি ছিল স্যার? এটা ছিল আর্টিকেল। এটা আর্টিকেল ছিল। সো হ্যাঁ, করা যাবে। ইনফ্যাক্ট টেবিল অফ কন্টেন্টস না শুধু, if you want you can go for list of figures, let's say. Then let's say you want a list of
tables. Okay, so এটাও করা যাবে। এটা হচ্ছে contents, then list of figures. I have used only one figure, so there is only one figure. List of tables, and you have all the tables here, right? So yes, করা যাবে। IEEE ফরম্যাটে এটার অপশন নাই, বিকজ IEEE ফরম্যাটে কোনো টেবিল অফ কন্টেন্টস নাই, সেই কারণে ওইটা যখন আমরা IEEE ফরম্যাটে করতে যাচ্ছিলাম তখন এটা নিচ্ছিল না আর কি, বাট করা যাবে এরকম। ওকে, আর কিছু? স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যাঁ স্যার, আমি যদি কোনো টিউটোরিয়াল ওয়েবসাইট থেকে সাইটেশন করতে চাই, ওই ক্ষেত্রে স্যার যদি যে IEEE যে সাইটেশন ওটাকে যদি এডিট করে স্যার ওই অথরের নাম আর চেঞ্জ করে দিয়ে বাকিগুলো স্যার, তাহলে কি হবে স্যার? টিউটোরিয়াল ওয়েবসাইট থেকে সাইট করতে গেলে সেইভাবে হবে না, কারণ এই যে ফরম্যাটটা, আমরা যদি ফরম্যাটটা দেখি, দিস ইজ এই যে কথাটা লেখা আইএন প্রসিডিংস, এই কথাটার মানে হচ্ছে দিস ইজ এ কনফারেন্স প্রসিডিং। যখন জার্নাল হবে তখন দেখবা যে এখানে লেখা অ্যাট আর্টিকেল। ফাইন, আমি এক কাজ করি, আমি তোমাদেরকে আমার যে আমার টেনসিম্পের যে ফাইলটা, যেটা অলরেডি বানানো, আমি তোমাদেরকে সেটা দেখাই, তাহলে তোমরা এই জিনিসটা বুঝতে পারবে। সো সরি, বিফোর টেনসিম্প, এই যে এই ফাইলটা দেখো, এইখানে দেখো একটা হচ্ছে আর্টিকেল, অ্যাট আর্টিকেল, তারপরে অ্যাট আইএন প্রসিডিংস, অ্যাট আইএন প্রসিডিংস। সো দিজ আর ডিফারেন্ট ফরম্যাটস। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু cite and cite a website, then the format must be different. এই জায়গায় যেমন আমি কোনো ওয়েবসাইট সাইট করি নাই, এই কারণে আমি দেখতে পাচ্ছি না, ঠিক আছে, এখানে আমি তোমার দেখাইতে পারছি না, বাট এটা মানে গুগল করলেই দেখতে পারবা যে হাউ টু সাইট আ ওয়েবসাইট। বাট ইন এনি কেস, টিউটোরিয়াল ওয়েবসাইট, ইউ ফার্স্ট অফ অল ইউ শুডন্ট সাইট এ টিউটোরিয়াল ওয়েবসাইট ইন আ পেপার। টিউটোরিয়াল ওয়েবসাইট পেপারে সাইট করা ঠিক হবে না, ঠিক আছে। সো ওই পেপারে, যেমন ফর এক্সাম্পল আমার কাছে যদি কোনো টিউটোরিয়াল পেপার আসে, একটা পেপার আসে, when I'm a reviewer and I see that a tutorial website is referred here, আমি পেপারের ভিতরেই যাব না, I will straight outright reject that paper. I will outright reject that paper with a very poor marks, right? So don't do that. But if you want to cite any other website, then there are processes. Unfortunately, I am not being able to show you that. Okay, any other question? আর কারো ঠিক আছে, তাহলে থেকে থাকে আমাদেরকে জানাতে পারেন, মেসেজ করে দিবেন, অথবা আমাদের ফেসবুকে যদি আপনারা পারেন, যদি মেসেজ করে দিতে পারেন তাহলে মেসেজ করে দিতে পারেন। আগামীকালকে আমরা স্যারকে অবশ্যই সেটা সম্পর্কে জানাবো। তো আজকে আপাতত এখানে শেষ করছি, অনেক সময় হয়ে গিয়েছে। তো সাদ স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে নিজের ফ্যামিলির কোয়ালিটি টাইমটাকে একটু কোরবানি দিয়ে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি আমাদের মডারেটর নুসরাত জাহান নামে এসেছেন, আমি ওনাকে একটু রিকোয়েস্ট করব যে উনি ক্লোজিংটা করে দেন। Hello everyone. Sorry for the delay. আমি মনে হয় একটু লেট হয়ে গেছি অ্যাটেন্ড করতে, স্যার অলরেডি শুরু করে দিয়েছিলেন। So it was actually a very productive workshop. I hope everyone enjoyed and got to know a lot of things. And we're looking forward to the next session also, right? So I hope everyone joins tomorrow also. And thank you, Bhaiya, for this very informative session. Okay, yeah, thank you all of you, and we'll see you guys tomorrow. ইনশাআল্লাহ কালকে সবাই 6টার দিকেই চলে আসবেন আশা করি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। জি, আসসালামু আলাইকুম ওকে, সবাইকে। ঠিক আছে, আই এম লিভিং। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম।